Good afternoon. I'm your Miami-Dade County School Board member, Raquel Regalado. Today I would like to take the agenda to talk about what is occurring in Tallahassee with the governor's budget. Yesterday I flew to Tallahassee with staff to listen to committees and discuss what the governor proposed in his budget on Monday afternoon. What's important to note is that the governor is proposing a 10% cut to education. This is not to mean that our legislators will automatically accept the governor's budget. In fact, if what we saw yesterday at committee remains true, there are many concerns regarding what the governor is suggesting that we do. One thing that's important to understand is the impact of these cuts and the reality that we will have to make cuts in our system. As many of you know, the federal stimulus money this year is not going to be available for many of our funds. The governor's budget does propose retaining some stimulus money, specifically stimulus money in the pre-K 4 programs and also the Race to the Top, which we have discussed in other agendas. What is important also to note is that as a board, we are already taking proactive steps to resolve the deficit issues that we know we're going to have because of lack of funding. As you saw in today's meeting, we dealt with our debt management. Specifically, we pushed our debt management from 20 years to 30 years at a savings of $50 million to our system. This is important, but it also creates more obligations in the long term. We are also looking at other areas where we can cut, and one of the things that we have discovered that we discussed in our board retreat is winding down our construction system. However, we request that you stay on top of what is going on in Tallahassee. Session begins in March. However, I would like to remind you that you still have available to you many of the bills that are being proposed. There are several bills that will have a direct impact not only on Miami-Dade County schools, but on all 67 school districts. Specifically, there is a bill that is being proposed that will allow for the state to recuperate some of the funds that it at the moment does not get from property taxes when people appeal their property tax value. This bill is proposing that people pay 75% instead of not paying anything at all. In Miami-Dade County, the impact is a severe one for these property appeals, which are mainly commercial, in that the process takes about 2 years. There are also a bill regarding governance. Specifically, it would impact Miami-Dade County and affect the governance and create 2 super districts in this county when we speak about representation by the school board. There's also a bill that deals with class size. It does not have a companion in the House, however, it has been presented in the Senate and would eliminate the penalty that we have to pay for the class size amendment. These bills are very important and we will be discussing them further in the next agenda. However, right now it is important that you take some time to look at the governor's budget and the impact that it will have not only on Miami-Dade County, but on all of our districts. 10% cuts to our system would be devastating. We are making strides to see what cuts we can sustain. However, that would be too much for us to bear. What's important to note when you look at the governor's budget is that the governor is proposing a 2-year budget, although by legally speaking, our legislators can only accept a 1-year budget. This is important because one of the things that the governor is proposing is not only filling the gap created by the lack of federal stimulus money and the devaluation of properties in the state of Florida and the loss of sales tax, but also cuts to corporations and dramatic changes to our pension system. Regarding the pensions, what is being proposed is a 5% contribution to our pension system. This is not the first time that pension reform has been discussed. In fact, the legislators discussed a 1.5 pension contribution system last year. However, it is our position as a school board that pension reform should be scaled and not should be automatically created by the legislator at 5%. All these topics will be discussed. As I always mention in these agendas, it's so important for you to stay on top of what's occurring in Tallahassee regarding our education. I will be giving you more information on these bills, and also if you want to review the governor's budget personally, you can go to www.letsgettowork.net so that you can review it. Thank you very much for watching today's school board meeting. Buenas tardes, yo soy Raquelita Regalado. Le quiero dar las gracias por hoy estar en sintonía con nuestro meeting anual del Miami-Dade County School Board. Hoy le quiero tomar esta oportunidad no para hablar de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas, pero hablarles sobre lo que está ocurriendo en Tallahassee. Ayer yo tomé la oportunidad para ir con los miembros aquí de lo que es la administración de nuestro Miami-Dade County School Board para visitar los comités. Como ustedes saben, el gobernador el lunes dio su presupuesto. El presupuesto es una sugerencia que le hace el gobernador a nuestros legisladores. La sesión empieza en marzo.
En marzo se va a definir qué exactamente quieren hacer con el presupuesto nuestros legisladores en Tallahassee. Pero ayer ya se empezó a hablar específicamente sobre las propuestas de la educación. Lo que está diciendo el gobernador es que quiere recortes de 10% estatal cuando hablamos de los fondos que recibimos nosotros en el sistema escolar, no solamente de K-12, pero de las universidades también. Un recorte de 10% fuera para nosotros devastante. Por eso quiero que estén al tanto sobre las propuestas que está haciendo el gobernador y el impacto que va a tener en nuestro sistema. Partes de estos recortes también no toman en cuenta los recortes que está diciendo el gobernador, que quiere hacer a las pensiones una contribución de 5% de todos los empleados que, claro, también son nuestros maestros en nuestro sistema escolar. Hay varias propuestas en el Senado y en la Casa que se están discutiendo sobre la educación, y aunque no hemos empezado la votación porque empiezan en marzo, quiero que estén al tanto de eso y que tomen esta oportunidad para llamar a sus legisladores y darles su opinión sobre estas propuestas. Hay algunas que son muy beneficiarias para nuestro condado y para todos los sistemas escolares. Por ejemplo, hay una propuesta que habla del dinero que se recauda cuando las personas deciden tomar el proceso de appeal para las propiedades. En este momento, cuando una persona decide apelar el proceso del valor de las propiedades, no pagan nada hasta que se termine ese proceso. En el condado de Miami-Dade County, la mayoría, más del 92% de estas apelaciones son comerciales y toma más de 2 años hacer una determinación legal. Esta propuesta dice que las personas deben pagar 65% del dinero que está debido y cuando se termine el proceso se hace una determinación sobre si se debe más o si se debe devolver dinero al propietario. También se está discutiendo legislación sobre un cambio a la manera en que se gobierna nuestro sistema en el condado de Miami-Dade County y la creación de 2 supercomisionados para el buró de escuela. Otras propuestas que se están discutiendo tienen que ver con la eliminación del class size penalty, que es algo que hemos discutido varias veces en estos comités y es algo que nosotros creemos que va a tener un impacto muy grande en nuestro sistema, ya que hemos tratado lo más posible para cumplir. Lo que yo quiero tomar esta oportunidad para hablarle a ustedes es sobre lo que nosotros estamos haciendo en este momento para reducir nuestros gastos en el buró de escuela. Hoy, si se dieron cuenta, lo que discutimos fue cambiar el esquema que nosotros tenemos de nuestras deudas. En vez de 20 años de bonos, estamos creando un esquema de 30 años. De esta manera, estamos ahorrando $50 millones. Esto es una de las cosas que estamos haciendo. También estamos considerando cerrar completamente nuestro departamento de construcción y eliminar posiciones que ya no hacen falta porque no tenemos el dinero para construir. Nosotros de parte del Buró de Escuelas estamos haciendo todo posible para cumplir con la falta de fondos que hay en el estado de la Florida y los fondos que estamos perdiendo del sistema federal. Queremos que estén al tanto de lo que está ocurriendo en Tallahassee y el impacto que puede tener no solamente en nuestro distrito, pero en todos los distritos en el estado de la Florida. Gracias por tomar la oportunidad de ver este mensaje y de estar al tanto de lo que está pasando en la educación en el condado de Miami-Dade County.